Hey guys, gusto nyo bang magkabahay? Tuturuan ko kayo kung paano makibidding sa Pag-ibig Foreclose Property. Step 1. First nyo yung Pag-ibig Acquired Assets. And scroll up nyo lang yan guys. Tapos, click nyo lang yan guys, List of Properties for Sale. Hanapin nyo yung Negotiated Sale. Yan guys, yung nasa araw na yan. Kasi 1K reservation fee lang ang babayaran. Ito kasi, sa first and second auction, may 5% bid band na babayaran. So, pili na lang kayo dito guys kung saan yung gustong lugar kumuha ng bahay. Amin kasi NCR kasi Bulacan yung nakuha namin guys. And then, click nyo yung C-list guys. Yan. Scroll up nyo lang para makita nyo yung list ng property. Tapos, pipili kayo dito ng gusto nyong i-bid guys. Pwede nyo siyang i-site visit bago nyo i-bid. Ito pala yung mga requirements na kailangan. Tapos, fill up nyo tong registration form 2 copies. And then, ilagay nyo sa isang sobre. At sa separate na sobre, ilagay nyo yung 1 copy ng Xerox ID with 3 specimen signature. Isang copy ng payslip or certificate of employment with compensation. And 2 copies ng offer to purchase and 2 copies ng buyer's information. Dito nyo ihulog yung registration form. At dito nyo naman ihulog yung isang sobre. Thank you. Yun lang guys. Thank you.